Can weight-losing medications such as semaglutide and tirzepatide, i.e. Mounjaro, help people who have osteoarthritis-related pains of the knees? The answer seems to be yes based on this study, which has been published in NEJM in October 2024. Once weekly semaglutide in persons with obesity and knee osteoarthritis, which concludes that among patients with obesity and knee osteoarthritis with moderate to severe pain, treatment with once weekly injectable semaglutide resulted in significantly greater reductions in body weight and pain related to knee osteoarthritis than placebo. So you may want to discuss with your doctor if you have knee pains because of osteoarthritis and if you have excess body weight. Mounjaro, semaglutide లాంటి మందుల వల్ల శరీర బరువు తగ్గుతుంది కాబట్టి దానివల్ల మోకాళ్ళ నొప్పులు ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ వల్ల వచ్చేవి కూడా ఇంప్రూవ్ కావచ్చు అని చెప్పి NEJM లో పబ్లిష్ అయినటువంటి ఒక స్టడీలో సెమాగ్లూటైడ్ విషయంలో తెలిసింది.